Hi students, heroes video lo nana. So we are going to see one more LAQ. The chapter is work, power and energy, right? So sixth chapter. Now we'll see in detail. Now let us see the question now. Entama question, develop the notions of work and kinetic energy that leads to work energy theorem. What is the question? Malli we'll read again. Develop the notions of work and kinetic energy that leads to work energy theorem. Notion ante talampamma. Meerem talustunaru. What you are thinking about work and what you are thinking about kinetic energy. How you are defining them. And once you define these two, if you get their relation, so ఆ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ వర్క్ ఎనర్జీ థియరం. ఫైన్. సో ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడం చాలా సింపుల్. సో వన్స్ యూ నో ద బేసిక్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. Sir, already we know, sir, answer you see. Now, yeah. Now, so you just take an object, so which is resting on some floor or something. Now, this is the object that I am taking, right? So, you know the basics of work, Nana. Now, let me tell again the basics of work done. So, when a force, see, when a constant force acts upon a body, object. Okay, so this is the object I am taking of mass m. So when a constant force is acting on a body and displaces some distance, as you see here, so here we have got two figures, supporting figures. So if you have an object of mass m, ikkadaithe daniki initial velocity undi, then because of the force applied, it has got a final velocity v from initial velocity u meter per second. So kabatti this force displaces the object from this position to this position, exactly from the center to center. So that is what is nothing but yes, the average distance. So ఇప్పుడు అదే I'm going to first define the force, actually work done, and then kinetic energy. You know very well, mathematically work done is equal to force into displacement. Mathematically work done is defined as the product of force and displacement. కదా అయితే సార్ అన్నిసార్లు మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఏదైతే ఉందో అదే డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుందా అంటే మనం ఖచ్చితంగా చెప్పలేమమ్మా. సో మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ డైరెక్షన్లో ఎప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్కి అని చెప్పలేం. సో కాబట్టి మరి అలాంటప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి, ఏ ఫోర్స్ తీసుకోవాలి అంటే దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ నా. కాబట్టి ఓన్లీ ఇన్ ఫ్యూ కేసెస్ యూ మే గెట్, మీరు ఏదే డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తారో అదే డైరెక్షన్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. అప్పుడు సింప్లీ యూ కెన్ అప్లై ది ఫార్ములా వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ కదా. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? లెట్ us take one more example wherein as you see I am taking another case wherein force is applied with some angle, as you see there, using a pluff అనుకోండి. కాబట్టి సో గడ్డిపారతో మనం అప్లై చేస్తే ఒక దాని ఏదైనా వెన్ యూఆర్ ట్రయింగ్ టు మూవ్ ఏ స్టోన్ కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుందన్న, జస్ట్ యూ సీ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ సమ్ యాంగిల్ థీటా విత్ ది హారిజాంటల్ అండ్ యు ఆర్ గెటింగ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ సమ్ అదర్ డైరెక్షన్. సో అలాంటి కేసులో ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది? సో వెన్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్ ఫోర్స్ ఎట్ సమ్ యాంగిల్, దెన్ అప్పుడు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది? వర్క్ డన్ మస్ట్ బి సేమే, ఫోర్సే తీసుకోవాలి, కానీ వీ టేక్ ది కాంపనెంట్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ అలాంగ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఈ ఫోర్స్ని రిజాల్వ్ చేస్తే, వెన్ యూ రిజాల్వ్ దిస్ ఫోర్స్ ఇంటూ హారిజాంటల్ అండ్ వర్టికల్ కాంపనెంట్స్, యూ నో దట్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ ద కాంపనెంట్ ఈజ్ ఎఫ్ కాస్ థీటా అండ్ యువర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఎస్. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ ఇట్ ఈజ్ ఎఫ్ఎస్ కాస్ థీటా. కాబట్టి మోర్ ప్రిసైజ్లీ కరెక్ట్గా ఏం చెప్తాం సార్ అన్ని, బికాస్ మనం ఒక డెఫినేషన్ ఇస్తున్నామంటే ఆ డెఫినేషన్ అన్నిటికీ వ్యాలిడ్ అవ్వాలి, అప్లికబుల్ అవ్వాలి. కాబట్టి ద మోస్ట్ ప్రిసైజ్ మోస్ట్ యాక్యురేట్ డెఫినేషన్ ఫర్ వర్క్ డన్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఫోర్స్ మల్టిప్లైడ్ బై డిస్ప్లేస్మెంట్, బట్ ఇక్కడ దట్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. సో కాబట్టి ఎఫ్ కాస్ థీటా ఇంటూ ఎస్ ఆర్ ఎఫ్ఎస్ కాస్ థీటా, ఇట్ ఈస్ సింప్లీ యూ కెన్ అబ్రివేట్ ఇట్ యాజ్ ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎస్ బార్. So f bar dot s bar dot product of force and displacement is nothing but your work done, which is a scalar. Kada? As you saw, you know very well, dot product is a scalar product, and so whatever we got it is a scalar. So work done is a scalar. Kabatti, now we have defined, ఇప్పుడు ఏం చేసామమ్మా, we have defined work done. So work done by a force, okay, work done by a force is nothing but it is the product of the component of the force in the direction of the displacement and of course displacement f cos theta into s or fs cos theta. That is sufficient. Now let us actually move to the direction of the kinetic energy. So second part is kinetic energy, right? Yes. Yeah. Now let me again, yeah, 1 minute.
here I am defining kinetic energy. Kinetic energy you know very well. So ఈ రెండు ఎలా రిలేట్ అయినాయి, వర్క్ అండ్ ఎనర్జీ బోత్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ బికాస్ both have got same dimensions kada, because energy is the ability to do work. So therefore work and energy are almost same, except you see kinetic energy, it is energy gained by the body by virtue of its motion or velocity kada. So therefore we write it as ke is equal to half into m into v square. For an object of mass m kg, nana, if the velocity is v meter per second, then kinetic energy attained by the body by virtue of its movement or velocity is half mv square. So therefore, now we are going to relate the earlier, that is work done and kinetic energy. So that is what is called work energy theorem, right? So what is the second definition? Kinetic energy ante entamma, energy possessed by a body, energy possessed by the body by virtue of its motion or velocity. వెలాసిటీ వలన ఎంత ఎనర్జీ వస్తుంది ఆబ్జెక్ట్కి, లేదా మోషన్ వలన ఎంత ఎనర్జీ అయితే వస్తుందో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ టెల్స్ కైనెటిక్, ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టాటిక్ కదా. సో హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్, ఎం అంటే ఏంటమ్మా మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ కేజీ. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిలేట్ దీస్ వర్క్ డన్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. హౌ టు రిలేట్ దమ్ బేసికలీ, లెట్ మీ టేక్ నౌ వర్క్ డన్. సో దేర్ ఫార్ లెట్ మీ టేక్ one minute. I'll just use another pen so that, yeah. Now, so work energy theorem statement. Work energy theorem. So this theorem is nothing but it is a theorem that relates work and kinetic energy. Simply we write it as energy here. Work energy theorem is a relation between work and kinetic energy. So just now we have seen this is equation 2, right? So this is equation 2. And the earlier one is equation 1. Yeah, this is our equation 1. Now we are relating these two, right? So therefore now what I do is, yeah, I start with the LHS part, that is work done. I start with the LHS part, that is work done. So work done can be written as, you know very well, so force into displacement. Work done is equal to force into displacement. It's not cross product, it's only product. So force into displacement, this is nothing but force into displacement, right? So you can write it as m into a into s, m into a into s, that's you can write. But what is a and what is s? S is the average distance traveled by the body, so with the application of the force. Kabatti, as I show you here, you can see in the picture we had, as you see here, from this point to this point, this force is able to move the object from this point to this point. So this is the average distance traveled by the object with the application of this force. So the velocity change is observed from u to v meter per second. Okay, so here also you can see, so initial kinetic energy for the body is, because initially it must have a velocity v naught. So subscript 0 indicates at time t is equal to 0, velocity is v naught, and subscript simply v, that is v means it is at time t, that is the final time, so velocity is v only. కాబట్టి చూడంగానే ఏం తెలుస్తుంది, ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఇనీషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమో హాఫ్ ఎంవీ నాట్ స్క్వేరు, అక్కడ చూస్తేనేమో హాఫ్ ఎంవీ స్క్వేరు. ఆ రెండింటి డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్, దట్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మైనస్ ఇనీషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, దాన్నే చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ డెల్టా కే అని కూడా చూపిస్తామమ్మా. ఫైన్. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇదే ఫోర్సు ఆబ్జెక్ట్ మీద అప్లై చేసినప్పుడు, సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇన్ ద బిగినింగ్, బికాజ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ద బాడీ ఈజ్ నాట్ మూవింగ్, కాబట్టి దాని యొక్క వెలాసిటీ వీ నాట్ లేదా యూ అనుకుంటే హాఫ్ ఎంవీ నాట్ స్క్వేర్, ఇక్కడికి వచ్చి హాఫ్ ఎంవీ స్క్వేర్. నో వీఆర్ గోయింగ్ టు షో దాట్ దిస్ వర్క్ డన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కేఎఫ్ మైనస్ కే ఇనీషియల్ లేదా కే మైనస్ కే నాట్, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెల్టా కే. ఫైన్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ నౌ. So I started with LSH part because we have to prove that work is equal to change in kinetic energy. So work done is force into displacement by definition. Force is nothing but mass into acceleration kadamma, into displacement alaga rasanu. Kabatti, so deentlo ippudu now if you want to write it, as you see, I am writing acceleration as v minus u by t without any loss of generality. Enti sir v minus u by t? You see, take the first equation of motion, v is equal to u plus at.
v ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏటీ. దీన్ని రీరైట్ చేస్తే నన్ను దీని నుంచి ఏం రాయొచ్చు, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v మైనస్ యూ బై టీ. సో కాబట్టి రేట్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఈజ్ కాల్డ్ యాక్సలరేషన్. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. సో కాబట్టి యాక్సలరేషన్ ఉన్న చోట ఏం రాసుకోవచ్చమ్మా, నేను v మైనస్ యూ బై టీ రాసుకోవచ్చు వితౌట్ ఎనీ లాస్ ఆఫ్ జనరాలిటీ. ఎస్ అంటే ఏంటి? ఐ షోడ్ యూ దట్ ఇట్ ఈజ్ యావరేజ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్. యాజ్ ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ, ఇట్ ఈజ్ యావరేజ్ డిస్టెన్స్ from this point, from the midpoint to midpoint of the object. So therefore, this is nothing but average distance. We can take it as u ma. What is the velocity? Initial velocity u meter per second. What is the final velocity? So because the distance traveled, if you want, మీకు ఇది కనుక కావాలంటే ఈ డిస్టెన్స్ కావాలంటే వెలాసిటీని, యావరేజ్ వెలాసిటీని టైంతో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. సో కాబట్టి బికాస్ వెలాసిటీ ఈజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం, ఎక్కడైతే మీకు వెలాసిటీ కావాలి, యు సీ నౌ మనకి ఇక్కడ ఎస్ కావాలి కాబట్టి ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎస్ వాట్ ఐ డూ ఈస్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్, సిన్స్ వీ నో దాట్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు velocity is equal to displacement by time and displacement is equal to velocity into time. ఇక్కడ వెలాసిటీ ఒక వెలాసిటీ లేదు ఆబ్జెక్ట్కి, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ నుంచి ఫైనల్ వెలాసిటీకి మారుతోంది కాబట్టి యావరేజ్ వెలాసిటీ తీసుకుని, దట్ ఈస్ ఇనీషియల్ ప్లస్ ఫైనల్ బై 2, యావరేజ్ వెలాసిటీ తీసుకుని దాన్ని టైంతో మల్టిప్లై చేస్తే యు గెట్ వాట్, యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైమ్, u ప్లస్ v బై 2 ఇంటూ t. సో యాజ్ యు సీ నౌ, so therefore wherever s is there you can write v plus u by 2, isn't it? v plus u by 2, that is your average velocity into time. Average velocity into time. So I am writing time here. Now, so when you cancel time here, మా న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో టైం క్యాన్సిల్ చేస్తే మీకు ఏం మిగులుతుంది? యు ఆర్ గెటింగ్ హాఫ్ m ఇంటూ a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b, దట్ ఈజ్ a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్. కాబట్టి వర్క్ డన్ ఏమొచ్చిందమ్మా, హాఫ్ m ఇంటూ v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ mv స్క్వేర్ మైనస్ హాఫ్ mu స్క్వేర్. సో వీతో వచ్చిన కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, యూతో వచ్చిన కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇనీషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇదేమో ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఇదేమో ఇనీషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కాబట్టి kf మైనస్ ki. దీన్ని ఏమనొచ్చమ్మా మనం, వర్క్ డన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ change in kinetic energy. Work done, the statement of work energy theorem is nothing but work done is equal to change in kinetic energy. Ante initial kinetic energy idi final minus initial is change in kinetic energy. So this is how simply we can prove that, okay, that is work energy theorem, which is nothing but work done is equal to change in kinetic energy of the object. Let us once again go back to understand the question again. As you see, our LAQ, see from this chapter work power energy, it is it is so many times we are seeing this question is being asked. Enta question, develop the notions of work and kinetic energy that leads to work energy theorem. 8 marks question amma LAQ. Simple terms lo meer oka figure este saripotundi. So this is the object with mass m. సో అదే ఆబ్జెక్ట్కి ఈ కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ మీరు రాయాలన్నమాట. బికాజ్ వేరియబుల్ ఫోర్స్ అయితే దట్ ఈస్ అగైన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఏ న్యూ కాన్సెప్ట్, బికాజ్ ఇట్స్ కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్. ఒక కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ అప్లై చేయబడితే దీని మీద చేస్తే దాన్ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు డిస్ప్లేస్ చేస్తుంది ఆ కాన్స్టెంట్ ఫోర్సు. కాబట్టి ఏనే పాయింట్ నుంచి బి పాయింట్ వరకు డిస్ప్లేస్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఎస్. సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ వెలాసిటీ వచ్చి యూ మీటర్ పర్ సెకండ్, ఇక్కడ వెలాసిటీ వి మీటర్ పర్ సెకండ్. ఆ ఫిగర్ తీసుకుని నో వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ ద డెఫినిషన్స్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. బై డెఫినిషన్ వర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? వర్క్ ఈజ్ work done by a force, okay, is nothing but it is a product of the force, the component of the force in the direction of displacement. మళ్ళీ వర్క్ దేంతో చేయబడుతుందనా? ఫోర్స్తో చేయబడుతుంది. కాబట్టి మనం ఏమని రాస్తాం? వర్క్ ఈజ్ సెట్ టు బి డన్ బై ఏ ఫోర్స్, if it displaces, work is said to be done by a force on an object if it displaces the object by an amount s. కాబట్టి నా అప్పుడు ఏం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది? యూ నీడ్ టు టేక్ ది కాంపనెంట్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. కాబట్టి వర్క్ ఈజ్ సెట్ టు బి డన్ బై ఎ ఫోర్స్ ఆన్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇఫ్ ఇట్ డిస్ప్లేసెస్ ది ఆబ్జెక్ట్, ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ డిస్ప్లేసెస్ ద ఆబ్జెక్ట్ బై అన్ అమౌంట్ ఎస్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్.
కాబట్టి మనం తీసుకోవాల్సింది మనం ఏ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్లో యాక్ట్ చేస్తుంది అది కాదమ్మా, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో వచ్చింది. కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ డైరెక్షన్లో వచ్చింది కాబట్టి ఫోర్స్ కూడా అదే డైరెక్షన్లో ఉంటే ఈ కేసులో లాగా ఉంటే ఓకే, లేదు యూ నీడ్ టు టేక్ కాస్ థీటా. మళ్ళీ నార్మల్గా సింప్లీ when force is applied in this direction, displacement is also there in the same direction, then no need to take any components. Ala kaakunda when force is applied in one direction and the displacement you are getting in the other direction, then you need to take the component of the force in the direction of the displacement. Kabatti I am taking here, you see force is applied here, force is applied here, and as you see theta at an angle theta, so therefore because you are getting displacement in this direction, normally f cos theta is the horizontal component and f sin theta is the vertical component. Anyway, that is how you can prove. So f cos theta into s, endukanamma ee direction lo displacement direction lo mana force yokka component enta, dani yokka magnitude enta. So kabatti force mottham teesko, only that component of force we are taking. So f cos theta into s, fs cos theta, we can write it as f bar dot s bar. Clear on this? Next one. Next is, sorry. Yeah. Now, second is kinetic energy. As I told you, kinetic energy ante entamma, it is the energy gained by body. Energy is nothing but ability to do work, right? So, relation between work and energy, basically energy is the ability to do work. So, kinetic energy and potential energy are the two energies we have to discuss. కాబట్టి కైనెటిక్ ఎనర్జీ దేని వల్ల వస్తుంది? మోషన్ వలన. బాడీకి వెలాసిటీ ఉండటం వల్ల వచ్చే ఎనర్జీని కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటాం. సో కాబట్టి బాడీ యొక్క మాస్ m అనే దాని మీద వాట్ ఈస్ ద టోటల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ గెయిన్డ్ బై దిస్ బాడీ? ½ ఇంటూ m ఇంటూ v స్క్వేర్. సో దేర్ ఫోర్ వర్క్ ఎనర్జీ థియరం స్టేట్మెంట్ ఏంటో ఒకసారి చూస్తే, వర్క్ ఎనర్జీ థియరం స్టేట్స్ దాట్ ద వర్క్ డన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో కాబట్టి వర్క్ డన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ప్రూవ్డ్ యాజ్ చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఎలాగది? I am taking the FSC, work done is equal to force into displacement, mass into acceleration, force ante into displacement. M acceleration బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటేనేమో యావరేజ్ వెలాసిటీ, ఇక్కడ రాస్తున్నాను, దిస్ ఈజ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైం. యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైం. Average velocity into time. So that's what. Kabatti v plus u by 2 into v minus u. Anyway, మీరు ఎలా తీసుకున్నా ప్రూవ్ చేయొచ్చమ్మా ఇది. సో ½ ఇంటూ mv స్క్వేర్. సి ఇది a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b, a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్, టైమ్ ఈస్ క్యాన్సిల్. కాబట్టి ½ m ఇంటూ v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్. దిట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, బికాస్ ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ గాట్ ఎ ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ v meter per second and initial velocity of u meter per second. Kabatti final kinetic energy minus initial kinetic energy, దీన్నే we can write it as delta KE, delta K లేదా delta KE. So work done is equal to change in kinetic energy. This is a statement and proof of work energy theorem. So next video lo nana we are going to see one more. So till then, bye.